Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? How are you today? I hope everything goes run well. Yes, this is our, if I don't have bad mistake, egg. Yes, this is for egg video. So I hope you take the point about future tense. I will explain about future tense little and detail more detailed than before. If you have any question, we can share at Google Classroom. Future tense. How do we use the simple future tense? Use one. The first use, penggunaan yang pertama itu ada will to express a voluntary action. Will often suggest that a speaker will do something voluntarily. A voluntary action is one the speaker offers to do for someone else. Often, we use will to respond to someone else's complaint or request for help. We also use will when we request that someone help us or volunteer to do something for us. Similarly, we use will not or won't when we refuse to voluntarily to do something. Example. Jadi penggunaan yang pertama adalah mengekspresikan aksi yang sukarela gitu ya. Jadi for example, kita langsung ke kalimat I will send you the information when I get it. Ini sifatnya voluntary action ya. Jadi dia I will send, saya akan mengirim kamu informasi ketika saya mendapatkan informasi itu. Kemudian another example is I will translate the email so Mr. Smith can read it. Yes, and then this is for interrogative question. For a question sentence, will you help me move this heavy table? And then, will you make dinner? I will not do your homework for you. Jadi sifatnya voluntary action, will ya. Kayak voluntary ini volunteer sukarela ya, mengirim, menerjemahkan, menolong, membuat dan termasuk juga tidak akan melakukan sesuatu ya. Jadi penggunaan yang pertama will adalah mengekspresikan aksi yang sifatnya sukarela. Sorry, batuk. Next, use to, penggunaan yang kedua adalah will to express a promise, untuk mengekspresikan sebuah janji. Will is usually used in promises. Example ya. Example langsung ke kalimat I will call you when I arrive. If I am elected president of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance. Ya, jika saya terpilih menjadi presiden Amerika, saya akan membuat yakin orang-orang akan mempunyai akses yang sangat excellent gitu, excellent service, asuransi kesehatannya di bawah rata-rata, maksudnya yang tidak mahal. Kemudian I promise I will not tell him about the surprise party. Don't worry, I'll be careful. I won't tell anyone your secret. Jadi will yang kedua ini digunakan untuk mengekspresikan sebuah janji. I will call. Jadi di will I will itu harus diikuti dengan verb one ya. Kecuali yang di sini, karena di sini careful kata sifat, jadi dia ditambahkan be. I'll be careful. Kalau ini tell sebagai kata kerja sama tell, make, dan call. Bisa dicek di Cambridge Dictionary ORG. Bisa dicek online di situ apa fungsi dari kata call dan make. Pasti di situ tulisnya sebagai verb, kata kerja. Beda dengan careful di sini sifatnya hati-hati, berarti kata sifat ya. Jadi I will be. Okay, next. Nah,
Use 3, penggunaan yang ketiga adalah be going to. Nah, ini kan teman-teman bisa paham ya, ada will, ada be going to. Di sini berarti be diikuti oleh to be. Jadi ada subject, ada to be dan going to express a plan. Jadi untuk mengekspresikan sebuah rencana. Jadi be going to itu mengekspresikan expresses that something is a plan. It expresses the idea that a person intends to do some things in the future. It does not matter whether the plan is realistic or not. Example, jadi mengekspresikan rencana sesuatu, something is a plan, masih bersifat rencana ya. Jadi contohnya ada he is going to spend his vacation in Hawaii. Jadi masih rencana menghabiskan liburannya di Hawaii. She is not going to spend her vacation in Hawaii. This is a negative sentence for future tense. Yes. Kemudian example yang A, when are we going to meet each other tonight? Yang B, we are going to meet at 6 p.m. Next. Sorry. Okay, use 1, use 2, use 3, yes. Oke, yang ketiga penggunaannya adalah I am going to be an actor when I grow up. Misal is going to begin, Misal is going to begin medical school next year. They are going to drive all the way to Alaska. Who are you going to invite to the party? A. Who is going to make John birthday cakes? Shu is going to make John birthday cake. Ini bersifat rencana ya. Jadi ketika ditanya apa bedanya going to, penggunaan going to dan will itu ya. Jadi ada penggunaan yang pertama, ada used to, used three, penggunaan yang ketiga dan seterusnya. Jadi teman-teman udah bisa membedakan yang merencanakan, mengekspresikan rencana, mengekspresikan aksi yang sukarela, ya menawarkan bantuan itu menggunakan apa. It's okay for you. But when you are speaking, it's okay for you not based on the grammar, yes. Karena kalau berdasarkan grammar nanti nggak jadi-jadi dong speak upnya. So just self confident ya, keep confident, jangan tetap percaya diri. Next, use for will or be going to express prediction, memprediksikan. Yeah, what will and be going to can express the idea of a general prediction about the future. Prediction are guesses about what might happen in the future. In prediction sentences, the subject usually has little control over the future and therefore uses one until three do not apply, yang tidak diterapkan. In the following example, there is no difference in meaning. Jadi contohnya ada di sini. The year 2000 2222 will be a very interesting year. Ya, tahun 2222 adalah tahun yang sangat menarik, will be, karena di sini tidak ada kata kerja. Ya. Ya, sama. Ini bentuk menggunakan going to, bisa juga. The years tahun 2000, siapa yang tahu apa yang terjadi pada tahun 2222 ya? Who knows? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Nggak ada. And then John Smith will be the next president. Belum tentu, ya kan? Emang kayak cenayang gitu ya. Berarti karena kalau kita ya nggak percayalah kalau ramalan-ramalan, karena memang yang terjadi itu sudah takdir gitu ya. Jadi ini bisa digunakan antara will dan be going to. Teman-teman mau membahas tentang apa, tentang the long future, masa depan yang masih panjang, itu bisa menggunakan will and or be going to gitu ya. Jadi it's okay for you. And John Smith is going to be the next president. There is no verb, so use be. The movie Zenith will win as a verb, so will win several Academy Awards. The movie Zenith is going to win several Academy Awards. Okay. Okay. How do we make the simple future tense? There is a positive and negative sentence. The positive formula, jadi
kalau mau menggunakan membuat rumus positif dan negatif kalimat future tense ya, for future tense itu harus menggunakan rumus. Jadi ada rumusnya di sini. Untuk bentuknya from will, bentuknya will, subject, will, verb 1. Example, you will help him later, you will help him later, you will not help him later. Jadi seperti ini, hanya dibalik-balik aja. Ketika mengikuti contoh pasti bisa. Dan ketika yang suruh menganalisa bagaimana ciri-ciri dari simple future tense itu sendiri pasti bisa. Kemudian bentuk form be, going to. Be diikuti oleh to be ya, and is are. Going to verb 1. Example, you to be nya karena you subjeknya diikuti oleh to be, are going to meet verb 1 Jane tonight. Are you going to meet Jane tonight? You are not going to meet Jane tonight. So ketika disuruh minta menambahkan interrogatif dan positif, interrogatif dan negatif, ada rumus tersendiri. Ketika yang lainnya tinggal dibalik aja dan ditambah. Ini menggunakan interrogatifnya ya, ini negatifnya ya. Untuk yang bentuk will dan bentuk form be, going to, ada bentuk ini ya. Nah, going tinggal dibalik-balik aja, tinggal dibalik. Ini negatif, interrogatif sini. Kan dipahami ya setiap contoh dari example-nya itu. Next, question, interrogative and WH question statement with future tense ya. Jadi ketika di interrogative sentence itu ada sebuah kalimat tanya dan tentunya diikuti oleh sebuah rumus ketika hanya interrogative sentence. Tetapi ketika ada WH question, who, where, why, when, ya, whom, and then the last one is how, itu adalah questionnya sudah kayak WH question. Kalau mau interview harus ada nyiapin WH questionnya apa gitu ya. Jadi ini jangan nggak tahu lagi WH question itu apa. Ini ya, WH question itu pertanyaan 5W 1H. Ketika interrogative sentence saja hanya will you study English in college? Jawabannya yes, I will study in college. Will you go to the college in Jakarta? No, I will not. I won't. Dari kata will not, I'll go to college in Muhammadiyah University Palembang. Gitu ya. Kemudian ketika ditambah WH question nggak usah pusing-pusing, tinggal tambah aja where will you go. Where will you go? Where will you study English? Tinggal tambah aja ya, sama seperti itu. Semestinya sama, harusnya ya memang begitu karena memang rumusnya begitu. Jadi nggak usah bingung ya, hanya gara-gara itu nanti bingung gitu. Nggak, tinggal tambah aja double question. Kemudian let's try. Nah di sini nanti saya minta ya, kita let's try oral. Student A, make a sentence we will be going to about your future activities. Student B, ask a question about student A's sentence. Example, go tomorrow morning. Example ada di sini. Saya minta nanti dibuat sebuah dialog ya. Student A, student B, student C. I am going to go to the class tomorrow morning. Student B, what is student A going to do tomorrow morning? And student C, she is going to go to class. Ya. Jadi ini contoh nanti ya. Nah, ini go tomorrow afternoon, write tomorrow night, study tonight. Saya minta dibikinkan a short dialogue to about this verb go tomorrow afternoon, right tomorrow night. Nanti if you have any questions so far, you can share at WhatsApp group ya. Nanti saya jawab di grup. Kalau masih bingung gimana, bikin seperti for example, based on the example. Bikin seperti contoh yang sudah diberikan. Go tomorrow afternoon, right tomorrow night.
study tonight, take next week, see later today, eat in a couple of hours, buy this weekend, go next year. For the sentence, ya, your planning activities. Jadi rencana aktivitas di masa yang next time, di masa yang maksudnya tak malam, besok atau next year. Pretty soon walk, pretty soon health after a while, was the day after tomorrow, travel to someone. So check it out in your Cambridge Dictionary ORG at your Android, and then you have to check first the function of the vocabulary itself. First, for example, go is a verb, drive is a verb, study, take, see, eat, buy, go, walk, help, was, travel to as a the function as a verb. Okay, so tomorrow afternoon, tomorrow night, this is time expression ya, semuanya ekspresi waktu for future tense especially. Jadi setiap tenses itu mempunyai ekspresi waktu yang berbeda-beda. Tomorrow afternoon, jadi ketika future tense dia tentang planning yang akan datang, kegiatan, aktivitas yang dilakukan pada masa yang akan datang. To check this out years ya. This is semuanya adalah time expression as a karakteristik ya, sebagai karakteristik dari sebuah senses of future tense itself. So if you have any questions so far about these tenses, especially future tense, more detail, you can share directly. I will answer directly at WhatsApp group. And if you want to write a comment on material for these tenses, for this topic, you can write on comment. Okay. Yes, thank you. This is a time expression. Tomorrow, soon to next Monday, next month, next year. Back of the verb and sentence before slide before previous slide. Di situ ada time expression. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Detailnya ada pada contoh sebelum tadi ya. Di slide yang ada pada previous slide sebelumnya. Okay. If you don't have any questions so far, I think enough for this topic. Sorry, I got cold. Keep spirit, keep smile, and I hope you enjoy this video, and you have to be happy to join in my class, especially for online class. Okay, thank you so much. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.